Today we will discuss quadratic equations. Okay, quadratic equations. So quadratic equations నేర్చుకునే ముందు మనం కొన్ని జనరల్ పాలినామియల్ వాటి ప్రాపర్టీస్ కొన్ని నేర్చుకొని quadratic equations లోకి వెళ్ళాలి. See, a0 into x power n plus a1 into x power n minus 1 plus a2 into x power n minus 2 plus so on up to an is equal to 0 is called nth degree polynomial equation in x. It is called what? Nth degree polynomial equation in x. And this equation has n roots. How many roots it has? N roots. Let the roots be alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on up to alpha n. These are the roots of the equation. If these are the roots, see, whenever you come across this, alpha is the root of the equation implies x minus alpha is a factor. Alpha is a root means what? X minus alpha is a factor. That means if you put the value of alpha, that value satisfies this equation. See, these are the roots of the equation implies alpha 1 is a root means x minus alpha 1 is a factor, alpha 2 is a root, x minus alpha 2 is a factor, and so on. X minus alpha n is also a factor. Therefore we can write a0 into x power n plus a1 into x power n minus 1 plus a2 into x power n minus 2 plus so on up to an is equal to a0 into x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into so on x minus alpha n. See here, alpha 1, alpha 2, these are the roots, no? So x minus alpha 1, x minus alpha 2, so on up to x minus alpha n. These are the factors, and the product of these factors, and since the coefficient of x power n is a0, so మనం ఏం చేయాలి? a0 into this product. Okay. Then what is sum of the roots? Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus so on up to alpha n. That is equal to minus coefficient of x power n minus 1 by coefficient of x power n. See, what is sum of the roots of the equation is minus coefficient of x power n minus 1 means here minus a1 by a0. What is this? Sum of the roots of the equation. Next, this one, sigma alpha I alpha j. What is sigma alpha I alpha j? It is called sum of the product of the roots taken two at a time. Any roots unnai kada? Any roots unnai kada? Every time you take two roots, multiply. అలా all possible products ని యాడ్ చేస్తే అందుకని ఏమంటున్నా sum of the products means alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 plus so on up to alpha 1 alpha n plus alpha 2 alpha 3 plus alpha 2 alpha 4 plus so on up to alpha 2 alpha n and so on up to the last term is alpha n minus 1 alpha n. How many terms we have? nc2. ప్రతిసారి n ఉన్నాయి కదా, ప్రతిసారి 2 తీసుకోవాలన్నమాట. దీన్ని ఏమంటాం చెప్పండి? సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ టేకెన్ టూ ఎట్ ఏ టైం. ఏమంటాము? సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ టేకెన్ టూ ఎట్ ఏ టైం. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power n minus 2 by coefficient of x power n, that is a2 by a0. What is this one is called? Sum of the product of the roots taken two at a time. Next, sigma alpha I alpha j alpha k. Then ఏమంటాం చెప్పండి? Sum of the product of the roots taken 3 at a time. అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తాం? alpha 1 alpha 2 alpha 3 plus alpha 1 alpha 2 alpha 4 so on up to alpha 1 alpha 2 alpha n plus
alpha 1, alpha 3, alpha 4, plus so on. Okay, what is the last one? Alpha n minus 2, alpha n minus 1, alpha n. What is this one is called? Sum of the product of the roots taken 3 at a time. Then this formula is minus coefficient of x power n minus 3 by coefficient of x power n. That is minus a3 by a0 and so on. And finally, the product of the roots that is alpha 1 into alpha 2 into so on up to alpha n, that is minus 1 whole power n into constant by coefficient of x power n. So minus 1 whole power n into an by a0, minus 1 whole power n into an by a0. It is sum of the roots. See, for nth degree polynomial equation, how many roots we have? N roots. If alpha 1, alpha 2, so on up to alpha n are the roots, then x minus alpha 1, x minus alpha 2, so on up to x minus alpha n, these are the n factors. Therefore, this expression is equal to a0 into this. Then equating the corresponding coefficients, we will get anamata. Emostai sum of the roots minus coefficient of x power n minus 1 by coefficient of x power n. Sum of the product of the roots taken 2 at a time. And third one is sum of the product of the roots taken 3 at a time, and so on. And the last one is what? The product of the roots. Minus 1 whole power n into constant of the equation by coefficient of x power n. Okay, sir, first copy change. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. బాగున్నాను సార్. సార్ క్లాస్లో ఉన్నాను, క్లాస్ కాగానే కలినా. అయ్యో అందించేస్తాను, తొందరగా చేస్తాను. ఓకే, తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా. దీని మీద మనకి ఆబ్జెక్టివ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఇస్తాడో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ జనరల్ కాన్సెప్ట్ మీద. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into so on up to x minus n. Write down. Problem ready. X minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into so on up to x minus n. In this expansion, first, coefficient of x power n is a dash. Second one, coefficient of x power n minus 1 is a dash.
Third question. Coefficient of x power n minus 2 is dash. Coefficient of x power n minus 1 is dash. Coefficient of x power n minus 2. See, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into so on up to x minus n. How many factors are there? N factors. So if you multiply it, we will get nth degree expression in x. Is it not? And it x, how many times? N times. Is it not? X power n. See, since the coefficient of x in each factor is 1, therefore the coefficient of x power n is what? 1. Coefficient of x power n is what? 1. That is the first one. Okay. See, x minus, suppose if you equate it to 0, 0 ki equal cheste, cheste. So, aప్పుడు x minus 1 factor అవుతుంది కదా, అంటే x is equal to 1 root అవుతుంది కదా, x is equal to 2 root అవుతుంది కదా, x is equal to 3 root అవుతుంది కదా, x is equal to n root అవుతుంది కదా. That means if you equate it to 0, we will get an nth degree polynomial equation whose roots are 1, 2, 3, so on up to n. Therefore, what is sum of the roots in that case? 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. What is sum of the roots formula? Minus in this product. What is this? Coefficient of x power n minus 1 by coefficient of x power n. Coefficient of x power n minus 1 by coefficient of x power n. But in this product, what is coefficient of x power n is 1. That implies coefficient of x power n minus 1 is equal to minus half 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. That is minus n into n plus 1 by 2. N into n plus 1 by 2. See, before going to the third one, మనం ఒక ఫార్ములా రాయిస్తున్నాను మీకు చూడండి. alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus so on up to alpha power n whole square. ఓకే, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సిగ్మా ఆల్ఫా ఐ స్క్వేర్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆల్ఫా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా 2 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా 3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు ఆల్ఫా n స్క్వేర్ ప్లస్ 2 into sigma alpha I alpha j. 2 into sigma alpha I alpha j. Suppose a plus b plus c whole square తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? a square plus b square plus c square plus 2 into ఏమొస్తుంది నాన్న? ab plus bc plus ca. ab plus bc plus ca అలా అన్నమాట. 2 into sigma alpha I alpha j. Okay, ఇక్కడ చూడండి. See, if you equate it to 0, the roots are 1, 2, 3, so on up to. Okay, what is sum of the product of the roots taken two at a time? So then kasepu alpha 1 1, alpha 2 is equal to 2, so on up to alpha n is equal to n అనుకుంటున్నాను. Okay, అంటే what is sum of the product of the roots taken two at a time? Sigma alpha I alpha j. Formula ఏంటన్న దానికి? Coefficient of x power n minus 2 by coefficient of x power n. But here what is coefficient of x power n is 1. That implies coefficient of x power n minus 2 is equal to sigma alpha I alpha j. This one kadena. So coefficient of x power n minus 2 is sigma alpha I alpha j. But chudandi, sigma alpha I alpha j can be written as, chudandi, from this formula. దీంట్లోంచి సిగ్మా ఆల్ఫా ఐ ఆల్ఫా జే కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సిగ్మా ఆల్ఫా ఐ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సిగ్మా ఆల్ఫా ఐ స్క్వేర్ బై 2. అర్థమైందా? చూడండి, ఇది ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ 1 అప్ టు ఆల్ఫా n ని సిగ్మా ఆల్ఫా ఐ అని రాయొచ్చు కదా. సో దిస్ ఎంటైర్ టర్మ్ బికమ్స్ వాట్? సిగ్మా ఆల్ఫా ఐ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ టర్మ్ తీసుకొని వస్తున్నాను అన్న, మైనస్ సిగ్మా ఆల్ఫా ఐ స్క్వేర్
whole by 2. Here alpha 1 alpha 2 enna 1 2 3 kada, that is half of what is this? Sigma alpha I means 1 plus 2 plus 3 plus 1 up to n. Okay, what is that value is n into n plus 1 by 2 whole square minus what is sigma alpha I square? Ante sigma alpha I square means 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square. That is nothing but what? Sum of the squares of the first n natural numbers. That is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. చెప్పండి రెండిట్లోంచి ఎలా సింప్లిఫై చేస్తారు? హాఫ్ ఆఫ్ ఓకే ఏం కామన్ తీయచ్చు నాన్న? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 కామన్ తీయచ్చు. కామన్ తీస్తే ఇంకా ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 మిగులుతుంది నాన్న. అంతే కదా, హోల్ స్క్వేర్ లోంచి ఒక టర్మ్ కామన్ తీసాం. ఓకే, ఇక్కడ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 కామన్ తీసాం. ఏం మిగులుతుంది? 2n ప్లస్ 1 బై 3. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ రాస్తే కనపడుతుందా? సో n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 4, n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 4 బయట. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? 3 కదా, 3n స్క్వేర్, 3n ఇక్కడ n స్క్వేర్ వస్తుంది, 3n స్క్వేర్ ప్లస్ 3n మైనస్ 4n మైనస్ 2 బై 6 by 6. So that is n into n plus 1 by 4 into 3n square minus n minus 2 by 6. n into n plus 1 by 24. n into n plus 1 by 24. Factors in reaction minus n ante 3n plus 2n. అంతే కదా, minus 3n plus 2n. సో అప్పుడు 3n కామన్ తీస్తే సో 3n plus 2 into n minus 1 వస్తుంది. చూడండి బై ఉండదు. Okay, that is coefficient of x bar n minus 2. ఓకే, ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నెక్స్ట్ టాపిక్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ బైనామియల్ థియరంలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ నుంచి దీని మీద కాన్సెప్ట్ అడగచ్చు. ఓకే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2. alpha 1 alpha 2 so on up to alpha n. Second problem, alpha 1 alpha 2 so on up to alpha n are the roots of the equation x power n plus ax plus b is equal to 0. Are the roots of the equation x power n plus ax plus b is equal to 0. Plus b is equal to 0. Then alpha 1 minus alpha 2 into alpha 1 minus alpha 3 into so on up to alpha 1 minus alpha n is equal to dash. Alpha 1 minus alpha 2 into alpha 1 minus alpha 3 into so on alpha 1 minus alpha n is equal to dash.
చూడండి నాన్న, these are the roots of this equation. Therefore, we can write x power n plus ax plus b is equal to x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3 into so on up to x minus alpha n. మనకి ఏం కావాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 2. అరే ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 3. ఇఫ్ యూ పుట్ x is equal to ఆల్ఫా 1, ఇక్కడ ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 3, so on up to alpha 1 minus alpha n. But if you put x is equal to alpha 1, this factor becomes 0. And see, since alpha 1 is a root of this equation, if you put x is equal to alpha 1, this factor is also equal to 0. 0 is equal to 0 అయిపోతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాస్తున్నానంటే, therefore x minus alpha 2 into x minus alpha 3 into so on up to x minus alpha n can be written as x power n plus ax plus b by x minus alpha 1. Is it not? Now I am taking limit x tends to alpha 1 on both the sides. X minus alpha 2, x minus alpha 3, so on up to x minus alpha n is equal to limit x tends to alpha 1 x power n plus ax plus b by x minus alpha 1. See, since alpha 1 is a root of this equation, if you put x is equal to alpha 1, the numerator is what? 0. And denominator is also alpha 1 is. If you put x is equal to alpha 1 minus alpha 1 into 0. So it is in the form of 0 by 0. So 0 by 0 form lo undi ante immediately we will apply L'Hopital's rule. Differentiate numerator and denominator separately. Limit x tends to alpha 1. What is the derivative of numerator? N into x to the power of n minus 1 plus a. అంతే కదా నాన్న, ax derivative b is 0, x minus alpha 1 derivative is what? 1. Now you put x is equal to alpha 1. Therefore, alpha 1 minus alpha 2 into alpha 1 minus alpha 3 into so on up to alpha 1 minus alpha n is equal to, if you put x is equal to alpha 1, n into alpha 1 power n minus 1 plus a. Answer is what? N into alpha 1 power n minus 1 plus a. ఓకే, చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఒకసారి రాసిద్దాం. First point, if alpha, beta, gamma, delta are the roots of ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0. It is a fourth degree equation kada nana. How many roots it has? 4 roots. Then in rastan cheppandi first point, ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to a into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma into x minus delta. These are the roots. Alpha is a root, x minus alpha is a factor, beta is a root, x minus beta is a factor,
gamma is a root, x minus gamma is a factor, and so on. So sum of the roots, alpha plus beta plus gamma plus delta. What is that? Minus b by a. Sum of the roots. What is sum of the product of the roots taken to at a time? ఇగో చూడండి, ఇలా ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఆల్ఫాతో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, ఆల్ఫా బీటా, ఆల్ఫా గామా, ఆల్ఫా డెల్టా, అలా ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా గామా ప్లస్ ఆల్ఫా డెల్టా. నౌ ఆల్ఫా ఇస్ ఓవర్. నౌ బీటాతో స్టార్ట్, బీటా గామా, బీటా డెల్టా plus beta gamma plus beta delta. Now beta is over, plus gamma delta. What is this one is called? Sum of the product of the roots taken two at a time. Okay, that is equal to what? C by A. C by A. Now taken three at a time. Children, first alpha beta fix. Alpha beta gamma plus alpha beta delta. Alpha beta combination is over. Remove beta. Plus alpha gamma delta, alpha gamma. Now all possibilities with alpha are over. Plus beta gamma delta. What is this? Sum of the product of the roots taken three at a time. Alpha beta gamma, alpha beta delta, alpha gamma delta. Okay, alpha ipenka, beta gamma delta. How much? Minus d by a. And alpha beta gamma delta, product of the roots, how much? E by a. It is for fourth degree equation. Now second point, if alpha beta gamma are the roots of ax cube plus bx square plus dx plus e is equal to 0, then we can write ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to a into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. Now ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, what is sum of the roots? Alpha plus beta plus gamma, say minus b by a. Sum of the product of the roots taken two at a time, alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma is equal to c by a, and alpha beta gamma is equal to minus d by a. Fast कराया. ఫోర్త్ డిగ్రీ అయిపోయింది, థర్డ్ డిగ్రీ. ఇప్పుడేమొస్తాం? సెకండ్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు అసలు స్టార్ట్ అవుతుంది స్టోరీ. Okay, third one, ax square plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation. Is called a quadratic equation in x. From this, the value of x is what? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. What is the value of x? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Okay, this b square minus 4ac, that is said delta, is called, ఇప్పటి నుంచి b square minus 4ac delta తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, is called discriminant
of the equation. It is called discriminant of the equation. Okay, suppose if delta greater than 0, if b square minus 4ac greater than 0, then the two roots are real and they are distinct. Real and distinct. The two separate roots anamata. Okay, two distinct roots. If delta is equal to 0, then the two roots are real and they are equal. Real and equal. If delta less than 0, the roots are imaginary. Or మనం వీటిని ఏమంటామంటే కాంప్లెక్స్ రూట్స్. దే ఆర్ మనం ఏమంటాము కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఎప్పుడు when b square minus 4ac less than 0. Okay, see the two roots మనం ఇలా రాసుకోవచ్చా minus b plus root of b square minus 4ac by 2a. దీన్ని కాసేపు ఆల్ఫా అనుకుందాం. సెకండ్ దాన్ని బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. ఓకే, సరదాగా రెండు యాడ్ చేయండి అన్న ఏమొస్తుందో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమొస్తుంది అన్న డినామినేటర్స్ 2a కదా, LCM is 2a. when you add numerator b square minus 4ac will get cancelled, minus b, so minus 2b by 2a minus b by a. What is product of the roots? Denominator becomes what? 4a square, 2a into 2a. Numerator ఏ ఫామ్ లో ఉంది నాన్న మైనస్ b ని కాసేపు a అనుకుందాం, దీన్ని b అనుకుంటే a plus b into a minus b ఫామ్. సో which is nothing but a square minus b square. a square అంటే minus b whole square minus b square అంటే root of b square minus 4ac whole square, that is b square minus 4ac. That is b square minus b square plus 4ac by 4a square. b square get cancelled. 4ac by 4a square, that is equal to what? c by a. So what is sum of the roots of the equation is what? Minus b by a. Product of the roots is what? c by a. What is difference of the roots? Mod alpha minus beta. దీంట్లో దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసామనుకున్నాను, దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మైనస్ బీటా అంటే దిస్ బికమ్స్ ప్లస్, దిస్ బికమ్స్ ప్లస్. అప్పుడు బీబీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది 2 టైమ్స్ అవుతుంది బై 2a కదా. దాన్ని మనం సింపుల్ గా రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై mod a అని రాస్తాం. సో వాట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ చిన్న మైనస్ b by a. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ c by a. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈస్ root of b square minus 4ac by a. This we can write it as root delta by mod a. root delta by mod a. దీని మీద ఒక కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ ఎలా ఉంటాయో కూడా we will discuss. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా చేస్తామో చూద్దాం, వీటి మీద ఎలా అడగచ్చు క్వశ్చన్స్. ఓకే, see, if alpha and beta are the roots of the equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, we can write ax square plus bx plus c is equal to a into x minus alpha into x minus beta. a into x minus alpha into x minus beta. Okay, చూడండి, see, first point, if a, b, c are rational, if a, b, c are rational, okay, and if one root is p plus root q, if one root is p plus root q, then the other root must be p minus
root q. ఎప్పుడైనా when abc are rational అయ్యి one root p plus root q అయితే సో అదర్ రూట్ మస్ట్ బి ఏం కావాలి p minus root q. సెకండ్ది ఇఫ్ abc are real not rational real and if one root is p plus iq then other root is p minus iq. What is I అంటే గుర్తుంది కదా root of -1. ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుండిపోవాలి abc are rational abc are rational the roots are also rational if delta is a perfect square. ఇప్పుడు abc the coefficients of the equation are rational ata. Okay, see real numbers లో subset rational numbers. Okay, rational numbers లో subset real numbers కాదు జాగ్రత్త. Okay, abc are rational అయినప్పుడే రియల్ అయితే కాదు rational and the roots are also rational. ఎప్పుడు అవుతుంది నాన్న ఓన్లీ వెన్ డెల్టా ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఒకసారి ఫస్ట్ రాసిన పాయింట్స్ Okay. Next. Note. The quadratic equation, ready. The quadratic equation whose roots are alpha and beta. The quadratic equation whose roots are alpha and beta is x square minus x into alpha plus beta plus alpha beta is equal to 0. X square minus x into sum of the roots plus product of the roots is equal to 0. Second equation. Second point. The cubic equation whose roots are alpha, beta, gamma. Whose roots are alpha, beta, gamma is x cube minus x square into alpha plus beta plus gamma plus x into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha minus alpha beta gamma is equal to 0. This one is nothing but x minus alpha into x minus beta into x minus gamma is equal to 0. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ లో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు
మనకి ఈ ఐడియా రావాలి అక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ కొన్ని టైం పాస్ ప్రాబ్లమ్స్, చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c is equal to 0. Alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Then first bit, 1 by alpha plus 1 by beta is equal to dash. What is 1 by alpha plus 1 by beta, Nana? Alpha plus beta by alpha beta minus b by a by c by a, that is minus b by c. Second bit, alpha square plus beta square is equal to dash. What is alpha square plus beta square? Can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. What is alpha plus beta? Minus b by a whole square, b square by a square minus 2c by a, b square minus 2c by a square. Okay, third one, 1 by alpha square plus 1 by beta square is equal to dash. LCM తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్? బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై a స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ c స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్. So answer b square minus 2ac by c square. Next, fourth bit, alpha cube plus beta cube, a cube plus b cube formula. ఏమని రాస్తాను? alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. What is alpha plus beta? Minus b by a minus b cube by a cube minus b in 3 into alpha beta c by a into minus b by a. So minus b cube by a cube plus 3bc by a square. LCM తీసుకుంటే 3abc minus b cube by a cube. 3abc minus b cube by a cube. Fifth bit, 1 by alpha cube plus 1 by beta cube. So that is what? Alpha cube plus beta cube by alpha cube beta cube. So answer 3abc minus b cube by c cube వస్తుంది. Okay. Sixth bit, 1 by a alpha plus b plus 1 by a beta plus b. ఎలా చేస్తాం చూడండి, 1 by a alpha plus b plus 1 by a beta plus b. Sir, alpha and beta are the roots of this equation kada. Since alpha is the root of the equation, a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0.
That implies from the first two terms we can take alpha common. Common is a alpha plus b is equal to minus c. Therefore, a alpha plus b is equal to minus c by alpha. A alpha plus b is equal to what? Minus c by alpha. Similarly, a beta plus b is equal to minus c by beta. But it's a alpha plus b minus c by alpha. A beta plus b minus c by beta. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు 1 by అన్నాడు కదేనన్నా minus alpha by c minus beta by c minus 1 by c కామన్ తీస్తే alpha plus beta minus 1 by c into alpha plus beta is what? Minus b by a. So answer is b by ac. Answer is b by ac. Seventh bit. 1 by a alpha plus b whole square plus 1 by a beta plus b whole square. What is a alpha plus b? Minus c by alpha. Whole square antunnam kada. Alpha square by c square plus beta square by c square. 1 by c square into alpha square plus beta square. 1 by c square into alpha square plus beta square. Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. 1 by c square into alpha plus beta minus b by a whole square. B square by a square minus 2c by a. So answer b square minus 2ac by a square c square. Okay. ఇట్లాంటివి ఒక 2-3 హోంవర్క్ ఇస్తాను ఇచ్చేయాలి. 1 by a alpha plus b whole cube. 1 by a beta plus b whole cube. Second one, alpha by a alpha plus b whole square. Beta by a beta plus b whole square. ఈ రెండు హోంవర్క్ చేయాలి. మనకి మెయిన్స్ లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ వాటికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆల్ఫా బై ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా బై ఏ బీటా ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, కొన్ని నోట్స్ అండి. నోట్ 1. If one root of ax square plus bx plus c is equal to 0, if one root of
ax square plus bx plus c is equal to 0 is n times the other root, n times the other root, then nb square is equal to n plus 1 whole square into ac. If one root of the equation is n times the other root, then nb square is equal to n plus 1 whole square into ac. Fast explanation, proof kuda cheppesandi. Explanation. So let alpha and beta are the roots of the equation. So what is given? Beta is n times alpha. So one root is n times the other root. Therefore, what are the roots? Alpha and alpha are the roots of the equation. What is sum of the roots? Alpha plus n alpha minus b by a. That implies the common alpha. Alpha is equal to minus b by a into n plus 1. Okay, sum of the roots. What is the product of the roots? N alpha square is equal to c by a. Second equation. A alpha value substitute n into alpha square. What is alpha square? B square by a square into n plus 1 whole square is equal to c by a. Okay, a cancel. Cross multiply nb square. A into c, ac avutundi kada. N plus 1 whole square into ac. So, if one root of the equation is n times the other root, what is the condition? nb square is equal to n plus 1 whole square into ac. Suppose roots are in the ratio 2:3 అన్నాడు అనుకోండి, మీకు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లంలో మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వన్ రూట్ ఈస్ 2/3 times the other రాసుకోవచ్చు, ఆర్ 3/2 times the other. ఆల్ఫా ఇస్ 2/3 times బీటా అన్న, బీటా ఇస్ 3/2 times. అప్పుడు n is equal to 2/3 పెట్టుకోవచ్చు, 3/2 ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఏది పెట్టుకున్నా సేమ్. Okay, second note. If one root of ax square plus bx plus c is equal to 0 is square of the other root. If one root is square of the other root, then ac into a plus c plus b cube is equal to 3abc. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళా మనకు పేర్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్ లో యూజ్ అవుతాయినా. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలు, అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఫాస్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చు. సో వన్ రూట్ ఈస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద అదర్ రూట్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇఫ్ వన్ రూట్ ఈస్ ఆల్ఫా, అదర్ రూట్ ఈస్ alpha square. Okay, now what is sum of the roots? Alpha plus alpha square minus b by a. From this we can take alpha common. Alpha into 1 plus alpha minus b by a. Equation 1. What is the product of the roots? Alpha cube, that is equal to c by a. Equation 2. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ ఫస్ట్ దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను? క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. క్యూబ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా క్యూబ్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి క్యూబ్ బై ఏ క్యూబ్. జాగ్రత్తగా ఎక్స్పాండ్ చేయండి అన్న. ఆల్ఫా క్యూబ్
into bracket ఏముంది a plus b whole cube formula. What is a plus b whole cube? A cube plus b cube plus 3ab. What is ab అంటే a అంటే 1, b అంటే alpha. 3ab అంటే 3 alpha into a plus b అంటే 1 plus alpha is equal to minus b cube by a cube. What is alpha cube? C by a ఉంది కదా మన దగ్గర. C by a into 1 plus c by a plus 3 into alpha into 1 plus alpha. What is alpha into 1 plus alpha? Minus b by a is equal to minus b cube by a cube. ఇక్కడ LCM తీసుకుందాం నాన్న. c by a into LCM తీసుకుంటే a plus c minus 3b by a is equal to minus b cube by a cube. ఇక్కడ a into a స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. a తో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. a తో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ac into a plus c minus 3b minus b cube. So ac into a plus c minus 3abc minus b cube. Is left hand side, is right hand side. ac into a plus c plus b cube is equal to 3abc. It is the condition that one root is square of the other root. If one root is square of the other root. Okay. Third one. ఇవి కొన్ని స్టాండర్డ్ పాయింట్స్ ఇవి బై హార్ట్ చేసేసేయాలి. ఓకే. నోట్ నెంబర్ 3. Note number 3. If one root of the equation is nth power of the other root, if one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is nth power of the other root, then a power nc whole power 1 by n plus 1 plus a c power n whole power 1 by n plus 1 is equal to minus b. A power nc మనకి డైరెక్ట్ ఎంసెట్ లో ఇవ్వచ్చు is equal to dash minus b. A power nc whole power 1 by n plus 1 plus a c power n whole power 1 by n plus 1 is equal to minus b. ఎట్లా చేస్తామో చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్. If one root is alpha, other root is alpha power n. If one root is alpha, other root is alpha power n. What is sum of the roots చెప్పండి నాన్న. Alpha plus alpha power n is equal to what? Minus b by a. What is the product of the roots? Alpha power n plus 1. అర్థమైందా? Alpha into alpha power n. How much? Alpha power n plus 1. So from this, what is alpha? C power 1 by n plus 1 by a power 1 by n plus 1. ఈ 1 by n plus 1 దీని పవర్ తీసుకోవాలి కదా నాన్న. So now substitute the value of alpha in equation 1. Alpha ఏమవుతుంది? C power 1 by n plus 1 by a power 1 by n plus 1 plus alpha power n C power n by n plus 1 by a power n by n plus 1 is equal to minus b by a. So cross multiply చేసామనుకోండి ఏమొస్తుంది? a తో. So a into c power 1 by n plus 1. a means a power 1 nanna by a power 1 by n plus 1 plus a power 1 into c power n by n plus 1 by a power n by n plus 1 is equal to minus b.
ఏతో క్రాస్ మల్టిప్లై చేశాను. ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఏ పవర్ 1 ప్లస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది? ఏ పవర్ 1 మైనస్ 1/n+1. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే n+1 -1 కదా, n/n+1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఏ పవర్ 1 మైనస్ ఇది డినామినేటర్ n/n+1 కదా, ఎల్సిఎం తీసుకుంటే n+1 మైనస్ n, ఏ పవర్ 1/n+1. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ఏ పవర్ n/n+1 ఇంటూ సి పవర్ 1/n+1 ప్లస్ ఏ పవర్ 1/n+1 ఇంటూ సి పవర్ n/1+1 ఇస్ మైనస్ బి. దీని మొత్తాన్ని కలిపి ఏం రాయొచ్చునన్న? ఏ పవర్ n సి హోల్ పవర్ 1/n+1. ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? ఏ సి పవర్ n హోల్ పవర్ 1/n+1 is equal to minus b. Is equal to minus b. It's not. Alpha and beta are, next note number 4. Alpha and beta are roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0. And Sn is equal to alpha power n plus beta power n. Sn alpha power n plus beta power n. Then a into Sn plus 2. What is n plus Sn plus 2 nana? Alpha power n plus 2 plus beta power n plus 2 plus b into s power b into Sn plus 1 plus c into Sn is equal to 0. Sir, elano chuddam explanation. What is Sn plus 2 nana? Alpha power n plus 2 plus beta power n plus 2. What is Sn plus 1? Alpha power n plus 1. Sn అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు. మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? a into Sn plus 2 plus b into Sn plus 1 plus c into Sn is equal to 0. అది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. చూడండి ఎలా చేస్తున్నామో చూడండి. నేను ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా పవర్ n ప్లస్ 1 ని సరదాగా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటాతో మల్టిప్లై చేద్దాం. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ 2 ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా పవర్ n ప్లస్ 1. అంతే కదా నాన్న? ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ 1. ఆల్ఫా ఇంటూ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ బీటా ఇంటూ దిస్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ 1.
ఓకే, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ప్లస్ బీటా పవర్ ప్లస్ 2. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ నాన్న? ఇది ఏమంటాం? Sn+1. వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే -b/a. Sn ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ n+2 ప్లస్ బీటా పవర్ n+2 కలిపితే ఏమవుతుంది అన్న? Sn+2. ఈ రెండింటిలోంచి ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీయండి. ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీయండి. కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? బీటా పవర్ n ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ n. సో -b/a into Sn+1 is equal to Sn+2. What is alpha beta product of the roots? What is this? Sn, c/a into Sn. ఇప్పుడు LCM తీసుకున్నానా? ఇక్కడ LCM ఎంత? a కదా, అప్పుడు ఇక్కడ a వస్తుంది కదా, a cancel. Take this term to the left hand side. So a into Sn+2. సో సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ ఇలా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 ఉంటే 2 పవర్ 1 ఏం లేదు, ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో Sn+2 Sn+1 Sn కాదు, నాకు ఇది ఇష్టం లేదు, ఇలా కూడా అడగచ్చు. a ఇంటూ Sn+1 అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు b ఇంటూ ఏమవుతుంది? Sn. c ఇంటూ ఏమవుతుంది? Sn-1. సీక్వెన్షియల్ కన్సిక్యూటివ్. ఓకే సార్, సపోజ్ Sn is equal to alpha power n plus beta power n అనుకున్నాం. ఈవెన్ Sn is equal to alpha power n minus beta power n ఇచ్చినా the final value is the same. మైనస్ ఇచ్చిన వాల్యూ is the same. ఒకసారి అది కూడా చూపెట్టా. చూడండి, మైనస్ తో తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆల్ఫా పవర్ n+1 మైనస్ బీటా పవర్ n+1 ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఆల్ఫా పవర్ n+2 మైనస్ ఆల్ఫా బీటా పవర్ n+1 ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా పవర్ n+1 మైనస్ బీటా పవర్ n+2. వాట్ ఈస్ దిస్? మైనస్ అనుకున్నాం అనుకోండి, Sn ఇంటూ మైనస్ b/a. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మైనస్ తో కదా, అప్పుడు Sn+2. ఈ రెండింటిలోంచి మైనస్ ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీస్తే, అయితే ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీస్తే, అప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ఫా పవర్ n, ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీసా కదా, మైనస్ బీటా పవర్ n. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? Sn. సో మైనస్ b/a ఇంటూ s, ఓకే, n+1 కదా, Sn+1 is equal to Sn+2. what is this? ప్లస్ c/a ఇంటూ Sn. సో నీకు ప్లస్ ఇచ్చిన మైనస్ ఇచ్చిన ఏం బాధలేదు, ఒకసారి బై హార్ట్ చేసేయండి. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ax² plus bx plus c is equal to 0, and Sn is equal to alpha power n plus beta power n. Then a into Sn+2 plus b into Sn+1 plus c into Sn is equal to 0. Alpha power n plus beta power n ఇచ్చిన, alpha power n minus beta power n ఇచ్చిన. అయిపోయిందా?
Next note number 5. If the sum of the coefficients, of an equation is 0, if the sum of the coefficients of an equation is 0, then one of the roots of the equation is 1. ఇది ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి. క్వాడ్రాటిక్ అనే కాదు, క్యూబిక్ అనే కాదు, ఏ ఈక్వేషన్ కైనా ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో దట్ ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఏమనుకోవాలి, వన్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఇస్ 1. ఓకే, ఇప్పటిదాకా చెప్పిన వాటి మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఇద్దాం. ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పిన దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. If the roots of the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0, if the roots of the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 are equal, then a, b, c are in dash. The roots are equal. కానీ మనం ఫస్ట్ రాసాం the roots of the equation are equal అంటే discriminant is equal to 0 తో చేయకూడదు. సో ఎలా చేయాలి చూడండి. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద కోఎఫిషియెంట్స్, ఆ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ నెంబర్స్ మీద కొంచెం కాన్సంట్రేషన్ ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ద గివెన్ కోఎఫిషియెంట్స్, b minus c, c minus a minus b. అరే sum of the three coefficients is 0. Sum of the coefficients of the equation is 0 implies one of the roots of the equation is what? 1. Sum of the coefficients is 0. Therefore, one of the roots of the equation is what? 1. But what is given? The two roots are equal. The two roots are equal implies other root is also equal to what? 1. So both the roots are 1. Therefore, product of the roots is what? 1. Product of the roots formula c by a. So a minus b by b minus c. That means b minus c is equal to a minus b. 2b is equal to a plus c. Therefore, a, b, c are in AP. చూడండి ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నామో. Here the sum of the coefficients is equal to 0. If the sum of the coefficients is equal to 0, then one of the roots of the equation is 1. But given that the two roots are equal implies other root is also 1. Therefore, product of the roots of the equation is 1. Product of the roots means what? Constant by coefficient of x square. A minus b by b minus c. Okay. A, B, C are in AP. Second problem. If the roots of the equation a into b minus c into x square plus b into c minus a into x plus c into a minus b is equal to 0, a into b minus c into x square plus b into c minus a into x plus c into a minus b is equal to 0 are equal, then a, b, c are in dash. Then a, b, c are in dash. Explanation. See here also
A into B minus C, B into C minus A, C into A minus B. ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే AB minus AC, ఇక్కడ మైనస్ AB వస్తుంది. AB క్యాన్సిల్ అవుతుంది యాడ్ చేస్తే. సో హియర్ ఆల్సో ద సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. Here also sum of the coefficients is 0. Sum of the coefficients is 0 implies what? One of the roots of the equation is what? 1. But what is given? The two roots of this equation are equal. Therefore, other root is also what? 1. First one ఎట్లా వచ్చింది? Sum of the coefficients is 0 కనుక one of the roots of the equation is 1. కానీ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? The two roots are equal అన్నాడు. Means other root is also 1. Therefore, product of the roots is 1. Product of the roots ఏమవుతుంది? C into A minus B by A into B minus C. Cross multiplied. AB minus AC is equal to AC minus BC. So AB plus BC is equal to 2AC. Divide by ABC. Divide by ABC. What you will get? 1 by C plus 1 by A is equal to 2 by B. That implies 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. Therefore, ABC are in HP. మెల్లగా చూడండి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. The roots of the equation, ax square plus bx plus c is equal to 0 are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are consecutive integers then dash. Sir, the roots are consecutive integers means what? The difference of the roots is 1. Roots consecutive integers ante the difference of the roots anta 1. What is the difference of the roots for nana? Root of b square minus 4ac by 2a is equal to 1. Squaring and cross multiplying. B square minus 4ac is equal to 4a square. Difference of the roots by a. So b square minus a square 4ac. Difference of the roots of the equation are consecutive. The roots of the equation are consecutive means the difference of the roots is 1. Difference of the roots for 90 root of b square minus 4ac by a or mod a. Squaring and cross multiplying. చూడండి, దీని మీదనే రేపు క్లాస్లో ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది. అక్కడ చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇక్కడ మళ్ళా మాడ్యులస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏమంటున్నాడు. ద రూట్స్ ఆఫ్
a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0, or cos square alpha sin square alpha. The roots of the equation a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 are cos square alpha sin square alpha. The roots of a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 are cos power 4 alpha sin power 4 alpha. Cos power 4 alpha sin power 4 alpha. Then b1 square minus 4a1 c1 by b2 square minus 4a2 c2 is equal to dash. What are the roots of the first equation? Cos square alpha sin square alpha. What are the roots of the second equation? Cos power 4 alpha sin power 4 alpha. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న. వాట్ ఈస్ కాస్ పవర్ 4 ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ పవర్ 4 ఆల్ఫా? దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్. ఇదే ఫామ్ లో ఉంది చిన్న. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సో కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. But what is cos square alpha plus sin square alpha? 1. Therefore, cos power 4 alpha minus sin power 4 alpha is same as cos square alpha minus sin square alpha. But cos square alpha sin square alpha roots of the first equation. Cos power 4 alpha sin power 4 alpha roots of the second equation implies the difference of the roots of the first equation is same as difference of the roots of the second equation. What is the difference of the roots formula? Root delta by mod a. What is the difference of the roots of the second equation? Ikkada cheppandi. Root of b2 square minus 4a2 c2 by mod a2 is equal to root of b1 square minus 4a1 c1 by mod a1. Squaring and cross multiplying, therefore b1 square minus 4a1 c1 by square chesi dini right hand side tesuko by b2 square minus 4a2 c2 is equal to a1 square by a2 square. Okay. The roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are n plus 1 by n, comma, n plus 2 by n plus 1. The roots of the equation are n plus 1 by n and n plus 2 by n plus 1. Then a plus b plus c whole square
is equal to dash. Then a plus b plus c whole square is equal to dash. చూడండి కాసేపు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ అనుకుందాం. దీన్ని నేను ఏమని రాస్తున్నాను, 1 ప్లస్ 1 బై ఎన్. అర్థమైందా? ఎన్ బై ఎన్ అంటే 1 కదా, 1 ప్లస్ 1 బై ఎన్. బీటా చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ 2ని ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు అదేమవుతుంది, 1 ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1. ఆ రూట్స్ నేను ఇలా రాసుకున్నాను. ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా రెండు యాడ్ చేయండి అన్న. 2 ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 is equal to minus b by a. First equation. What is product of the roots? రెండు మల్టిప్లై చేయండి అన్న. 1 ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 by n plus 1 by n into n plus 1 is equal to c by a. Say equation number 2. What is the difference of the roots? Mod alpha minus beta. ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది? 1 by n. ఇదే పెద్దది 1 by n plus 1 కంటే. దీంట్లో దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 by n minus 1 by n plus 1. So n plus 1 minus n anamata. 1 by n into n plus 1 is equal to what? Root b square minus 4ac by mod. Say equation number 3. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో 1 ప్లస్ ఫ్రమ్ 2 1 plus this part 1 by n plus 1 by n plus 1. 1 by n plus 1 by n plus 1 can be replaced by minus b by a minus 2. Because e part 1 by n plus 1 by n plus 1 minus b by a minus 2 plus 1 by n into n plus 1. 1 by n into n plus 1 can be replaced by root of b square minus 4ac by a. But what is that is equal to c by a. c by a. ఇక్కడ LCM తీసి ఇక్కడ చూడండి 1 minus 2 అంటే ఎంత? -1 కదా. 1 minus 2 అంటే -1 కదా. LCM తీసుకుంటే minus b minus a plus root of b square minus 4ac by a is equal to c by a. A cancel. Take these two terms to the right hand side. A plus b plus c root of b square minus 4ac. Therefore, a plus b plus c whole square. So answer b square minus 4ac. చేయండి, మెల్లగా అర్థం చేసుకొని చేయండి.
కింద past. Okay. ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. The roots of the equation x minus a into x minus b, the roots of the equation x minus a into x minus b plus c is equal to 0 or p and q then the roots of the equation x minus p into x minus q is equal to c r dash. X minus p into x minus q is equal to c r dash. దాని రూట్స్ ఇచ్చాడు, దేని రూట్స్ కనుక్కో. See, what is this equation? Expand చేయండి. X square minus x into a plus b plus ab plus c is equal to 0. The roots of this equation are p and q. So what is sum of the roots? P plus q is equal to a plus b. What is the product of the roots? PQ is equal to C by A means what? AB plus C. Sum of the roots, product of the roots. కాసేపు పక్కన పెడదాం. దీని రూట్స్ కనుక్కోవాలి కదా, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే x స్క్వేర్ మైనస్ x ఇంటూ p ప్లస్ q ప్లస్ pq is equal to c. So x square minus x into p plus q can be written as a plus b. So pq can be written as ab plus c is equal to c. C cancel. X square minus x into a plus b plus ab is equal to 0. What are the roots of this equation? A comma b. Therefore the roots of this equation are a comma b. The roots of that equation are a comma b. Okay. Next problem. If the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are sin theta and cos theta. The roots of the equation are
Sin theta and cos theta, then the relation between A, B, C is a dash. The relation between A, B, C is a dash. ఎలా చేస్తాం? ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నాడు? సైన్ థీటా కాస్ థీటా. ఓకే, సైన్ థీటా కాస్ థీటా. వాట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ చెప్పండి? సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా మైనస్ బి బై ఏ. sin theta into cos theta is equal to c by a. అంతే కదా, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ప్రొడక్ట్. ఫస్ట్ దాన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేస్తే sin స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ థీటా 1 ప్లస్ 2 sin థీటా cos థీటా. ఫస్ట్ దాన్ని స్క్వేర్ చేసాం, d స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ 1 ప్లస్ 2. వాట్ ఈస్ sin థీటా cos థీటా? c by a is equal to b square by a square. A square LCM తీసుకుంటే a square plus 2ac is equal to b square. So answer b square minus a square 2ac. Simple. Sum of the roots, product of the roots. Sum of the roots, product of the roots. ఓకే, సింపుల్ గానే ఉంటుంది. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కనుక్కున్నాం. sin థీటా ప్లస్ cos థీటా, sin థీటా cos థీటా. ఫస్ట్ దాన్ని స్క్వేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ 2 into 2 power x minus 1 into x square plus 5x minus 50 is equal to 1. Is equal to 1. Sum is a dash. Sir, something power 2 power something is equal to 1. So that power must be in kavalana 0. X minus 1 into x square plus 10x minus 5x minus 50. So x minus 1 into ideman rayachu x plus 10 into x minus 5. What are the roots? 1, 5, minus 10. Sum of the roots ఏమవుతుంది? minus 4. Sum of the roots minus 4. Next. If the difference of the roots of the equation x square, if the difference of the roots of the equation x square plus ax plus 1 is equal to 0, the difference of the roots of the equation x square plus ax plus 1 is equal to 0 is less than root 3. Is less than root 3. Then the range of a is a dash.
The range of A is a dash. Difference of the roots అంటే ఎంతనన్నా రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ a స్క్వేర్ మైనస్ 4 a1 b a c1 కదా less than root 5. Squaring on both the sides. Root difference of the roots. Mod alpha minus beta అన్న అర్థమైంది ఇప్పుడు. What is mod alpha minus beta? Root of a square minus 4 by 1 కదా 1 రాయలే. Root 5. Squaring on both the sides. A square minus 4 less than 4. A square less than 9. What is the range? Okay, -3 to 3. ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, మనం పట్టని పెట్టేసి వచ్చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ రూట్ 5 అంటే ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ రియల్. వాడి బాధ అన్నమాట అది. అక్కడ ఏమంటున్నాడు, ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ అంటున్నాడు, ద రూట్స్ ఆర్ రియల్. ఓకే, ఇమాజినరీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. యాక్చువల్గా కొంచెం ప్రాబ్లంలో క్లారిటీ, ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద రియల్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. సో ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ మీన్స్ డిస్క్రిమినెంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. డిస్క్రిమినెంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్. అప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ ఎంత, బి స్క్వేర్ అంటే ఎంత, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంటే మైనస్ 4. ఇప్పుడు చెప్పాలి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2. ఏ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ కదా, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఆర్ ఏ లెస్ దాన్ -2. రెండు, ఇది -3, ఇది 3, ఇది -2. 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ -3 కంటే తక్కువ ఉండాలి, -2 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో -3, 3 లేదా -3, -2 యూనియన్ ఓపెన్. ఆర్ -3 to 3 లోపల నుంచి ఈ పార్ట్ తీసేయాలి, -2 to 2 తీసేయాలి. Next. Alpha and beta are the roots of the equation. Alpha and beta are the roots of the equation. X square plus x plus 2 is equal to 0. X square plus x plus 2 is equal to 0. Of course, the roots are imaginary. Gamma and delta are the roots of the equation. Gamma and delta are the roots of the equation. X square plus 3x plus 4 is equal to 0. X square plus 3x plus 4 is equal to 0. Then alpha plus gamma into beta plus gamma, alpha plus delta into beta plus delta.
is equal to dash. చేయాలి. సపోజ్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, ఏమొస్తుంది? గామా స్క్వేర్ ప్లస్ గామా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాన్న? డెల్టా స్క్వేర్ ప్లస్ డెల్టా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. బట్ see gamma square plus gamma alpha plus beta. Alpha beta are the roots of the first equation. Alpha plus beta is what? -1. Sum of the roots. Alpha beta is what? 2 plus 2. Here delta square plus delta into -1 plus 2. Okay. That is gamma square minus gamma plus 2, delta square minus delta plus 2. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాం? Gamma and delta are the roots of this equation కదా. What is gamma square? -3 gamma minus 4. అర్థమైందా? Gamma satisfies this equation కదా. Similarly, delta కూడా satisfies this equation కదా. Gamma square అంటే -3 gamma minus 4. Substitute చేస్తే ఏమొస్తుంది నాన్న? -3 gamma minus gamma -4 gamma. అర్థమైందా? -4 gamma -4 plus 2 -2. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డెల్టా స్క్వేర్ ప్లస్ 3 డెల్టా ప్లస్ 4. డెల్టా స్క్వేర్ అంటే -3 డెల్టా -4 -3 delta minus delta -4 delta -4 plus 2 -2. ఇగో రెండిట్లోంచి ప్లస్ అయిపోతుంది కదా. 4 gamma plus 2 into 4 delta plus 2. సో మల్టిప్లై చేయండి. 2 కామన్ తీసుకొని చేస్తారా? అప్పుడు బయటకి 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తే 2 gamma plus 1 into 2 delta plus 2. 4 into మల్టిప్లై చేస్తే 4 గామా డెల్టా, ఇక్కడ 2 గామా, ఇక్కడ 2 డెల్టా ప్లస్ 2 into గామా ప్లస్ డెల్టా ప్లస్ 1 కదా. 4 into 4 గామా డెల్టా. వాట్ ఈస్ గామా డెల్టా? ప్రోడక్ట్ 4 అంటే 16. గామా ప్లస్ డెల్టా ఇస్ వాట్? -3 అంటే -6. So answer is 44. Answer is 44. కాపీ చేశారా? ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా చెప్పుకుందాం. మళ్ళా ఈవినింగ్ 5 తర్వాత మీ ఫిజిక్స్ క్లాస్ అయిన తర్వాత
మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం.